This video is sponsored by SPO Digital Marketing. Looking to earn from home? Join SPO Digital Marketing. No sale, no referrals. Just post the content on social media. Daily payouts, flexible hours. Start today. WhatsApp your name and qualification to 9994104160 now. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to JGV. Today we explore Galaxy Y1, a record-breaking star factory revealed by the James Webb Space Telescope. Galaxy Y1 was discovered using JWST and ALMA. It existed just 800 million years after the Big Bang, making it one of the earliest galaxies ever seen. Y1 forms stars at a staggering pace, 180 times faster than the Milky Way today. Its dust glows brightly, heated by newborn stars. Studying Y1 helps scientists understand how galaxies grew so quickly after the Big Bang. It offers clues about the role of dust, gas, and dark matter in shaping the cosmos. JWST's infrared vision revealed Y1's faint starlight, while ALMA detected its glowing dust. Together, they gave astronomers a complete picture of this early star factory. Galaxy Y1 is just the beginning. Future studies will probe its gas, stars, and dark matter, unlocking secrets of galaxy formation in the infant universe. Galaxy Y1 shows us the universe's incredible speed of creation. Join JGV for more journeys into the cosmos.